recorded. Okay, continue. Ja, perfekt. So, gehen wir weiter mit Deutschkurs. Ich glaube, haben wir ein paar Seiten. Welches Thema ist das? Mein Tag. Haben wir, ich gucke hier, mein Tag muss 5. sein. 5. Ja, perfekt. Okay. Wie viel haben wir noch? Das haben wir gemacht. Bald, ich werde mein Bildschirm. Okay. Okay. Perfekt. So, jetzt teile ich mein Bildschirm und gehen wir weiter. Wo ist das? PDF. Okay, hier. Okay, Bild teilen. Teilen. Okay. Okay. Mr. Mukuba, are you able to see? Yes, it's clear. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Sir. Okay, so das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Ja. Okay. Heute gehen wir weiter mit Robert. Robert hier. Und letzte Woche habe ich etwas gesagt. Das heißt, Robert oder ja, Robert, hier gibt es keine Robert. Robert sagt etwas, was er tut, vielleicht Montag bis Samstag oder so. Dann nachher reden wir über Robert. Am Morgen Robert frühstückt oder frühstückt Robert und so weiter. Aber erstmal hören wir CD. CD Nummer 17. CD 17. Wo ist CD 17? Hier, ich glaube. Kurz Moment. Wir wählen. CD 17. Mach mal schneller. Okay. Schritt D. D2a. Boah, noch 2 Stunden, dann ist Feierabend. Endlich. Was machst du am Wochenende? Du, am Wochenende ist bei mir immer total viel los. Besonders am Samstag. Am Morgen stehe ich früh auf und frühstücke schnell. Am Vormittag räume ich auf, kaufe ein und koche ein leckeres Mittagessen. Denn am Mittag kommt meine neue Freundin Nina und wir essen zusammen. Am Nachmittag mache ich Sport im Fitnessstudio. Du weißt ja, Fitness und gesundes Essen, das ist mir sehr wichtig. Am Abend gehen Nina und ich ins Kino oder so. Nur vor dem Fernseher sitzen, das ist doch langweilig. Nach dem Kino gehen wir noch spazieren. In der Nacht ist das richtig schön romantisch. Das gefällt Nina sicher. Ja, und am Sonntag ist dann Familientag. Meine Eltern kommen dann. Schritt D. D2a. Boah, noch 2 Stunden, dann ist Feierabend. Endlich. Was machst du am Wochenende? Du, am Wochenende ist bei mir immer total viel los.
besonders am Samstag. Am Morgen stehe ich früh auf und frühstücke schnell. Am Vormittag räume ich auf, kaufe ein und koche ein leckeres Mittagessen. Denn am Mittag kommt meine neue Freundin Nina und wir essen zusammen. Am Nachmittag mache ich Sport im Fitnessstudio. Du weißt ja, Fitness und gesundes Essen, das ist mir sehr wichtig. Am Abend gehen Nina und ich ins Kino oder so. Nur vor dem Fernseher sitzen, das ist doch langweilig. Nach dem Kino gehen wir noch spazieren. In der Nacht ist das richtig schön romantisch. Das gefällt Nina sicher. Ja, und am Sonntag ist dann Familientag. Okay, so mache ich Stopp. Am Morgen frühstückt Robert. Jetzt reden wir über Robert. Was sagt hier? Was sagt Robert? What does he say? What says Robert? Hören Sie das Gespräch und verbinden Sie. So, 1. Am Morgen frühstückt Robert. Und Nummer 2, was habt ihr gehört? Number 2, what did you hear? Am Vormittag räumt er auf, kauft ein. Finish the sentence. Am Vormittag räumt er auf, kauft ein und kocht. Und kocht. Okay, so let's check if das ist richtig. Point by point. D. D2a. Noch 2 Stunden, dann ist Feierabend. Was machst du am Wochenende? Wochenende ist bei mir immer total viel los. Besonders am Samstag. Am Morgen stehe ich früh auf und frühstücke schnell. Am Vormittag räume ich auf, kaufe ein und koche ein leckeres Mittagessen. Super, gut. Es ist richtig oder korrekt. 3. Am Mittag. Was macht er am Mittag? What did you get? Anybody else? Am Mittag? Am Mittag isst er mit Lara. Am Mittag ist er mit Nina. Okay, let's check. Okay, Moment. Am Mittag ist er mit Nina. Das Mittagessen. Denn am Mittag kommt meine neue Freundin Nina und wir essen zusammen. Sehr gut. Wir essen zusammen. So, am Mittag ist er mit Nina. Sehr gut. Nummer 4, am Nachmittag. Macht er Sport? Am Nachmittag macht er Sport. Okay, let's check. Am Nachmittag macht er Sport. Let's check. Essen zusammen. Am Nachmittag mache ich Sport im Fitnessstudio. Sehr gut. Am Nachmittag mache ich Sport im Fitnessstudio. Sehr gut. Am Abend. Geht er spazieren? Am Abend geht er spazieren. Okay, we're gonna check. Am Abend geht er spazieren. Anybody else? Am Abend geht er ins Kino. Am Abend geht er ins Kino. Let's listen.
Am Nachmittag mache ich Sport im Fitnessstudio. Du weißt ja, Fitness und gesundes Essen, das ist mir sehr wichtig. Am Abend gehen Nina und ich ins Kino oder so. Am Abend gehe ich mit Nina ins Kino. So am Abend Kino. So am Abend kommt Kino. Okay? Und in der Nacht. In der Nacht. Mikrofon an. Geht er spazieren? In der Nacht geht er spazieren. Sehr gut. Sehr gut. So können wir so machen. Hören wir. The last one is a bit complicated to listen, but there's something I'll tip you. Am Abend gehen Nina und ich ins Kino oder so. Nur vor dem Fernseher sitzen, das ist doch langweilig. Nach dem Kino gehen wir noch spazieren. Nach dem Kino gehen wir spazieren. So after the Kino, we go spazieren. Now listen where he mentions the night. Nach dem Kino gehen wir noch spazieren. In der Nacht ist das richtig schön romantisch. So in der Nacht ist das richtig schön romantisch. In the night, it is really nice romantic. Sehr gut. Das gefällt Nina sicher. Ja, und am Sonntag ist dann Familientag. Am Sonntag, it's not here. Am Sonntag ist Familientag. Es ist so in Deutschland. Jeder Sonntag oder am Sonntag, die Leute gehen in Restaurant zusammen essen. Mit Familien, Mama, Papa, Kinder, Enkelkinder oder Grandchildren zusammen im Restaurant etwas essen. So, Sunday ist ganz ruhig. Ruhig bedeutet quiet. Just in restaurants they eat and they go back home. Good. So das heißt, Reportage haben wir über Roberts Samstag gesprochen. We have talked about Robert's Saturday. Was macht er? What he does. So, hier, Robert macht am Nachmittag Sport. Oder am Nachmittag macht Robert Sport. It's the same, okay? Just like in English, okay? B. Was macht Robert wirklich? Schreiben Sie. Okay? So, this is the example, das ist ein Beispiel. Robert macht am Nachmittag Sport. Dann kommt noch ein anderer Satz. Okay? Am Morgen Robert frühstückt oder am Morgen frühstückt Robert. And so on. In any case, they are just saying copy your answers here and put them in sentence form. Und sie haben gute gemacht. Now, okay, am Samstag. Ich wähle ein paar Leute, ich kann nicht die Leute sehen. Let me see, maybe I can see the names from this box. Okay. Hey, Brian Joel. Hey, Brian Joel. Yes. Ja, guten Abend.
Guten Abend. Sehr gut. So, jetzt hören wir Joels Samstag oder Joels Samstag, not Robert Samstag. So, Herr Joel, machen wir so. Okay. Was machen Sie am Samstag? I want you to answer following this sequence. Am Morgen, am Vormittag, am Mittag, am Nachmittag, am Abend, in der Nacht. So, was machen Sie am Samstag? Am Samstag Robert Frühstück. No, now it's changing. Here we have talked about Robert. Now you have to put yourself in the shoes of, now you are Mr. like Robert. So you are going to say, am Samstag, am Morgen. So you're going to, am Samstag, am Morgen. Now you tell us what to do. I'll give you my example. Evans Samstag. So ich rede oder ich spreche as Evans. So now I'm telling you, Mr. Joel, hey Joel, okay, Samstag, was mache ich am Samstag? Am Samstag, am Morgen kaufe ich. Am Morgen kaufe ich. Now you see how I'm splitting, okay? The einkaufen. Am Morgen kaufe ich ein. Oder am Morgen ich kaufe ein. Okay? So the verbs are ending with letter E because I'm talking about ich. Okay? So am Morgen ich kaufe ein. Entschuldigung, sir. Yes, sir? Today I'm not getting anything. Would you mind repeating, please? The sound was not clear? No, the sound is clear. I'm saying I'm not understanding. Would you mind repeating, please? No problem. And Samstag, okay. What does Samstag mean? Okay, on Saturday. On Saturday. Why? Because here, Robert's Samstag. Okay? Robert's Samstag bedeutet or means Robert's Saturday. So what is written number 1, 2, 3, 4, 5, 6 is what Robert does just on Saturday in the morning, midday, afternoon, evening, in the night. And these are activities he does on the right side. Okay? So here we are reading about Robert. What's this? Coming through disturbing. 1 second. Okay. Now, for instance, you listened to a CD which I played. Robert was talking himself, what he does. He was saying, am Samstag ich frühstücke. Okay? On Saturday, I take breakfast. But as when we talk about what he does on Saturday, it has to be reported form. The verb, it's all about changing the verb. He said, ich frühstücke. The verb ended with E. But as when we report, like in this page, was sagt Robert? What does Robert say? So now we are reporting. Okay? Am Morgen frühstückt Robert. Robert takes breakfast. Yes. Now, these questions I'm asking you and other people, you have to put yourself in the shoes of Robert reporting about self. Like I reported about myself on Saturday. Am Morgen, that's what I do on Saturday. Am Morgen kaufe
ich ein oder ich kaufe ein. So the interest is, how am I conjugating the verb einkaufe? When I say ich, I have to say kaufe. You know the split verbs, yeah? And at the end, ein. That's my Morgan. Now, as Evans, Lukomona, before you come in, here, Numasrai, I'm Vormittag. Vormittag, we all know, means anytime up to 11:59. Okay? It can be 9 hours, 10 hours, 11, and so. So, am Vormittag, this is Evans, am Vormittag, ich koche. Ich koche. I cook. Then I go, am Mittag, okay, am Mittag, ich esse. Okay, ich esse mit meine Familie. I eat with my family. Nummer 4, am Nachmittag, Samstag, warte. Ja, am Nachmittag, ich gehe spazieren. Ich gehe spazieren. I go for a walk. Am Abend, excuse me, am Abend, ich spiele Klavier und Musik. Klavier ist Piano. Am Abend, ich spiele Klavier und Musik. I play piano and music, CDs and whatever. In der Nacht, was mache ich in der Nacht am Samstag? Warte, ich glaube, ja, in der Nacht, ich lese, okay, ein Buch. Ich lese, from lesen. In the night, I read a book. In der Nacht, ich lese ein Buch. So simple sentences. You see how I was conjugating my verbs, yeah? All my verbs were ending with E, letter E, letter E, because I'm saying E, E. But you now, Mr. Joe, when you start talking about Mr. Lukomona, what I do, Mr. Joe, you are with Mr. Lukomona. What does he do on Saturday? You are not going to report also to say, I'm Morgan, ich kaufe. No, it's Mr. Lukomona who buys. You are just reporting about it. So you are going to tell, hey, David, for instance, hey, David, ich habe mit Herr Lukomona gesprochen. I've spoken with Mr. Lukomona. Then Mr. David asked, was macht Herr Lukomona am Samstag? What does he do am Samstag? Then you now, because I've given you data, you are going to give it to the third person, Mr. David. You are going to start. Yeah, am Morgen here. Am Morgen, okay, kauft, not kaufe, because now kauft Herr Lukomona ein. Oder am Morgen Herr Lukomona kauft ein. So you see now the verb, you are changing to N to T because you're talking about me to a third person. Am Vormittag, what did I say? Vormittag, cooking, yeah. Am Vormittag kocht Herr Lukomona. Oder am Vormittag Herr Lukomona kocht. So that's the only difference. TT is coming in by reporting. EEE is coming in by talking about self. That's all. Okay, perfect. So, jetzt, was machen Sie am Morgen, am Samstag? Was machen Sie am Vormittag? Was machen Sie am Mittag? Was machen Sie am Nachmittag? Was machen Sie am Abend? Was machen Sie in der Nacht?
Okay. So we're going to do this. Gruppe 1 want to come out. Number 1, Gruppe 2, number 2, Gruppe 3, number 3, Gruppe 4, number 4, Gruppe 5, number 5, Gruppe 6, number 6. So let's start with group 1. Was machen Sie am Morgen? Guten Abend. Guten Abend, wie heißen Sie? Ich heiße Vienna. Frau Vienna, Sie immer antwortet alleine. You always answer alone in group 1. There's no any other who can respond today, Gruppe 1. Okay. Let's change, let's practice. Gruppe 1, another person, group 1. Okay, Frau Vienna, weiter, continue, please. I'm supposed to answer number 1, all of them, or number 1? No, just number 1. Okay. Am Morgen ich räume mein Zimmer auf. Sehr gut. Am Morgen, ich räume mein Zimmer auf. Wunderbar. Super. Group 2, am Vormittag. Dankeschön. Guten Abend. Guten Abend, wie heißen Sie? Ich bin Brenda. Wunderbar, Frau Brenda. Okay. Am Mittag habe ich Mittagessen mit meiner Schwester und meinem Sohn. Ich habe am Mittag. Ich ohne habe. No, maybe I didn't hear you. Okay. Okay. Am Mittag ich habe Mittagessen. Okay. Mit meiner Schwester und meinem Sohn. Oh, wunderbar, super. I get it there now. She was breaking it. Sehr gut. Am Vormittag, ich habe Mittagessen mit meinem Sohn und meiner Schwester. Very good. Nummer 3. Group 3. Guten Abend. Guten Abend, ja, sind Sie? Ich heiße Caroline. Wunderbar, Frau Caroline. Am Mittag ich sehe ein bisschen Fun. Sehr gut. Am Mittag, ich sehe, sehr gut, ich sehe ein bisschen Fern. Wunderbar. Nummer 4, Group 4. Guten Abend. Guten Abend, wie heißen Sie? Ich bin Michael. Hey, Michael, super. Yes. Yes. So, Frage 4. Am Nachmittag ich bete in der Kirche. Super, super. Am Nachmittag, ich bete in der Kirche. Super. Beten is to pray. He prays in the Kirche. Sehr gut. Nice sentence. 5, Gruppe 5. Guten Abend. Guten Abend, wie heißen Sie, so? Ich heiße Sorry? Ich heiße David. Hey, David, super. Am Abend ich
Essen. Ich esse Abendessen. Super, good. Am Abend, ich esse Abendessen. Evening meal. Sehr gut. In der Nacht, Gruppe 6. In der Nacht. Guten Abend. Abend, sir? Yeah. How do you pronounce sleep? Is it schlafen? Super, 100%, sir. Mhm. So in der Nacht ich gehe schlafen. Sehr gut. In der Nacht, ich gehe schlafen. Super. Perfect. We are going to do this. Nummer, Gruppe 7. Gruppe 7. Group 7, give us number 1. Another person, Group 7. Of course, different stuff. Here, number 7. Group 7. Guten Abend. Guten Abend, wie heißen Sie? Ich heiße Marci Matere. Super. Frau Marci. Mhm. So I use am Morgen. Am Morgen. Mhm. Okay. Am Morgen, ich frühstücke am Vormittag. Okay, use another Frühstück. Let's remove it. I know you are Frühstück because we have it already. Think Okay. of something else. Mhm. Ich stehe 7 Uhr auf. Sehr gut. Am Morgen, ich stehe 7 Uhr auf. Wunderbar. Dankeschön. Nummer 8. Gruppe 8. Number 2. Gruppe 8. Nummer 2. Sehr gut. Läuft sehr gut. Guten Abend. Guten Abend, wer sind Sie? Ich heiße Jane. Super, Frau Jen. Mhm. Which one was I doing? Number 2. Number 2, yes. She did am Morgen. Mhm. Oh, am Vormittag. Ich raume die Küche auf. Okay, am Vormittag. Ich räume die Küche auf. Sehr gut. That was 8, 9. Nummer 9, Gruppe 9, number 3. Am Mittag. Guten Abend. Guten Abend, Sir. Wie heißen Sie? Ich heiße Jonathan. Hey, Jonathan. Weiter bitte. Yes. Am Mittag, ich kaufe ein. Super. Einkaufen. Ich kaufe ein. Wunderbar. Das war Nummer 9. Letzte Nummer 10. 10 am Nachmittag. Guten Abend. Guten Abend, Sir. Wie heißen Sie? Ich heiße Shaban Ali. Wunderbar. Shaban, weiter. Am Nachmittag, ich trinke Kaffee. Sehr gut. Am Nachmittag. Ich trinke Kaffee. Wunderbar. Sehr gut. Freut mich sehr, sehr gern. I'm happy how you have conjugated the verbs. Perfect. Super. So, gehen wir weiter. Okay, this is the same. Was macht Robert wirklich? Wirklich bedeutet really. Schreiben Sie. Okay, we're just going to talk about this. This is everything you have done. So now, haben wir hier A, B, C, D, E, F. Musik hören. You see, so was gibt's hier ist Musik hören. Complete original verb. Musik hören, action. Was passiert? Meaning what's happening. Musik hören. We haven't put in the name. The moment we say Robert, it's going to change the sentence. We can say Robert Musik hören.
You have to conjugate now the verb. So, A. Musik hören. B. Kaffee trinken. C. Pizza essen. D. Oh, sorry. What's this coming here? Gonna go out. Okay. Let me do this. Computerspiele spielen. Computerspiele spielen. So computerspiele means computer games. Spielen, playing. So playing computer games. Fernsehen, chatten, to chat. Okay, WhatsApp, or I think this is maybe Viber that time or whatever. So, so Musik hören. Dann kommt am Morgen hört Robert Musik. Am Morgen hört Robert Musik. So hören changes. Why? Because we are now gossiping. Wir reden über Robert. Wir sprechen über Robert. So am Morgen hört Robert Musik. B. Am Vormittag. So the verb trinken. Are we going to say am Vormittag trinken Robert? No. Am Vormittag Trinkt. trinkt. Sehr gut. Trinkt Robert Kaffee. Sehr gut. Super. Am Vormittag trinkt Robert Kaffee. C. Am Mittag Ist. isst. Sehr gut. Sehr gut. Am Mittag isst Robert pizza, not pizza, pizza, like TT, pizza. Sehr gut. D. Am Nachmittag Spielt. spielt. Sehr gut. Wunderbar. Am Nachmittag spielt Robert Computerspiele. Wunderbar. E. Am Abend Ist fun. once more. Am Nachmittag, Robert, ist fun. Aha, yeah, it was breaking. Yes. Sehend. See, Sehend. fed. See, somewhere. Microphone somewhere. There's some background. Okay, thank you. Am Abend sieht Robert Fan. He's relaxing now from work, maybe. Super. F. F in der Nacht Chatted. chatted. In der Nacht. Chatted. Yes. Sehr gut. Sehr gut. Secret is just how do you end the verb when you talk about a third person, singular. Okay. If it's plural, it's not going to be chatted, it's not going to be sit, it's not going to be drinked, it's not going to be hot. Plural, we are going to maintain the same verbs. You know that it's like via. Okay. Kindly repeat. I mean, all these, yes, ending with T. Don't forget ending with T, the verb, when we gossip. Yeah, I like calling it because when you talk about third person, it has to be singular person. We are talking about Robert. Okay? Singular. Robert is alone. But if the question here is Robert und Anna, for instance. Anyway, he's got he says girlfriend, what's the name? Nina here. If these actions are done by both Robert and Nina, okay? So Robert is no longer alone. So these actions will be referred to both people, plural.
Okay, so it's going to be am Morgan Horen, not hot, Horen, Robert und Anna Musik. You know what I mean, yeah? Plural always take the original, just like we have done verb conjugations, yeah? Wir kaufen, wir essen, okay? Wir spielen. So plural always takes you back to the original. Only singular, reported, gives you T at the end. You understand that point? Anybody to say yeah or deny? Yeah. Yeah. Perfect. Why I emphasize, because where we are coming from is only talking about one person, Robert. So I like normally putting in some extra example just to shift your attention. Say, please don't fix your mind on just one person. Tomorrow in an exam, they'll bring 2 persons or 3 or 4 or more. So 2 or more, just know that you maintain the original verb. Okay? Just like be here. Robert und Nina. B. Am Vormittag trinken, okay, Robert und Nina Kaffee, because there are 2. Auch jetzt we are going to say am Mittag essen Robert und Nina Pizza. Just like that. But normally they want to bring plural. They know you know it, because the moment you think plural, you just copycat the original verbs, but they will bring singular like you are seeing, so that they check, are you able to end with T every verb? Super, good again. Up here, again, you have some questions before we continue? Yes, Entschuldigung. Okay. Kindly repeat de und fe. Der hier und se. Und fe. Okay. These divided, yeah? Both. See. De und F. Okay. Okay, so D und F. Yes. Perfect. Am Nachmittag. Are you meaning for plural or for singular? What have you done? For singular. Okay. Robert. Am Nachmittag, where is the picture here? Am Nachmittag, from spielen verb, spielt Robert Computerspiele. Am Nachmittag spielt Robert Computerspiele. So in the afternoon, Robert plays computer games. F, yeah. In der Nacht, what's the action? Chatted. In der Nacht, chatted. In der Nacht, chatted Robert. That's all. You got it? Yes, thank you. Wunderbar. Sehr gut. Mr. Lukomona, 1 minute. Yes, please. Yes, I'm trying to understand, but it's like slipping my mind. You said when they're talking about plural, we use the original verb, right? Perfect. That's N-N-E-N. Super. So when they're talking about singular, you take the one, you use the verb that ends with T. Super. Okay. So like you highlight Spreeline here. So meaning that for day, you selected Spreeline. So it means that like the way we are saying it here,
when we are matching them, we should take the one that end in T. For singular, When yeah? it's a singular, right? Perfect. Yes. Okay. So you are saying that sometimes we present it like this, and then you will select the right ones. Perfect. In fact, they'll give you just the verbs in original form. Yeah, That's in usually original form. the case. Then they will say, write the verbs in the correct form, depending Okay. on the sentence. So the moment you just see that we are talking about one guy, like in this case, Okay, one person. perfect. Just important, figure out, is it one person or two or more? Was macht Robert? There could be Anna, Susanna. The moment you see one person, just know, you guys, you can dribble me. I know all the verbs, I'm going to change them ending with T. That's all. Okay. Perfect. Thank you, sir. You are welcome, sir. And the moment we see two persons or more, just know I'm going to be throwing in with my eyes closed without conjugating. En, en, en at the end. Nobody want to bring such because they know people can just put it there, but they want to bring all the time singular so that they see how you conjugate the last part. Great question. So, der drei Spiel, play, Tag, your day. This is ihr Tag, your in respect form. They're saying your day. Schreiben Sie 4 Informationen über sich. Sich means self. Schreiben Sie, write 4 informations, Informationen. 4 Informationen über sich. I think we have done this, but let's just können wir nur lesen. Eine Information ist falsch. One information is false. Das heißt falsch, not untrue. Lesen Sie Ihre Informationen vor. Okay, for lesen. This is the split verb. Lesen Sie Ihre Informationen vor. Vorlesen. Lesen means to read. Vorlesen means to read in front of people or before the teacher or before somebody. That's why it's vorlesen. Okay. Die anderen raten. Then the others guess. Raten bedeutet to guess. Was ist falsch? Okay, it's not important. What you're simply saying is when you give some info, you stand in front of class, then you give some false information, then they point out, okay, that is false, but it's not important. Let's just read what is here. Ich glaube, du stehst. Du und st am Ende. Du stehst nicht 6 auf. Aufstehen. Yeah, somebody is saying, no, it's wrong. You don't wake up at 6. Doch bedeutet in this case, of course. Doch ich stehe 6 auf. It's all about verb conjugation. Du with st stehst. Ich stehe. That's the only thing. Auf. Auch am Wochenende. Aber du räumst nicht am Nachmittag auf. Du mit st plus auf. Trennbare Verb. Splittable Verb. Stimmt. Ich räume erst am Abend auf. Stimmt, exactly. Erst bedeutet only. Stimmt.
Ich räume erst am Abend auf. I only clean up, only clean up in the evening. Yeah, exactly. I only clean up in the evening. So dann Building vom hier. Ich stehe um 6 Uhr auf. Am Vormittag lerne ich Deutsch. Am Nachmittag räume ich auf. Ich gehe um 11 Uhr ins Bett. 11 o'clock. Well disciplined. I wish I could sleep at 11 o'clock. Ich gehe um 11 Uhr ins Bett. Sehr gut. Und let's do the last part. And oh, there are no questions here. Oh, okay, I think questions are on the other page. I'll give it to you. We are finishing. Okay. Machen wir zum Ende. Bald wird es so. Familientag. Familientag. So, was bedeutet Familientag? Who can think about it? Proposals, was bedeutet Familientag? Family time. Family Day. What else? Everyday family life. Everyday family life. What else? Family day for all. Family Day for all. Very good. 3 explanations meaning the same thing. Very good. So, Familientag, yes, what happens in that day for the family, what you do and stuff. Beispiel, Sonntag, like I said, Sonntag, rausgehen, raus means out, rausgehen, okay, beim Essen, Restaurant, etwas zusammen trinken, reden, sprechen, family, only family. Don't go there, okay? They are polite, they will be there, oh, sorry. That's family program. Sehr gut. Familienalltag. So, 2 Achsen bis 21. E1. Öffnungszeiten. Wann ist geöffnet? Zeiten. Öffnung without S, Öffnung bedeutet opening. Okay? Zeiten, you know, Zeit is time. So Zeiten, timings. So opening timings like restaurants or supermarket von 7 Uhr bis 21 Uhr. So Montag bis Freitag, am Samstag von 7 Uhr Beispiel bis 14 Uhr. Sonntag zu. Zu means close order, geschlossen. We are going to discover. So now here they are talking to you things which are open, on which day and stuff. Okay. So Öffnungszeiten. Wann ist geöffnet? Geöffnet. Okay. I think that's our next topic, talking about past, in past, like opened. When is, this is how we say in English. Hey, when is the supermarket opened? That's what we say. When is it opened? And when is it closed? On daily basis, for instance. Okay, so opened, when is it opened? Wann ist geöffnet? Okay. Holen Sie und ordnen Sie so. So I think let's listen quickly here. Aktien bis 21. Aktien 21. Ich glaube hier.
Vaccine. Okay. Sure, it's the actual one. Schritt E. E1. Ansage 1. Wait a second. I want to push my CD somewhere. Okay. So here we are A, B, C, and D. We are going to see these are cards or shields. Yeah. When you go to maybe to the doctor on the door, oh, I'm late. It's closed or they are at lunch. And. So let's check. Schritt E. E1. Ansage 1. Liebe Eltern, dies ist der Anschluss des Kindergartens St. Raphael. Sie rufen außerhalb unserer Bürozeiten an. Der Kindergarten ist von 7:30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. In dieser Zeit erreichen Sie uns auch telefonisch. Natürlich können Sie uns auch eine Nachricht auf Band hinterlassen. Sprechen Sie dazu bitte nach dem Signalton. Ansage 2. So number 1 is already given as usual. So that Gespräch oder Ansage, okay, Ansage means announcement. So Ansage 1, what we have heard, is talking about here, B. Kindergarten, St. in English, St. Raphael. Now let's listen. Number 2, which one goes with 2, which one goes with 3, which one goes with 4? Liebe Anrufer, dies ist die Nummer der Kinder- und Jugendbibliothek Berlin. Die Bibliothek ist von Montag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Haben Sie Fragen zur Ausleihe? Dann drücken Sie die 1. Möchten Sie Informationen zu unseren Veranstaltungen? Drücken Sie die 2. Wir danken für Ihren Anruf. Ansage 3. Elektroschuster, guten Tag. Unser Elektrofachgeschäft ist vom 1. August bis zum 8. August wegen Betriebsurlaub geschlossen. Sie erreichen uns wieder ab dem 9. August zu den gewohnten Geschäftszeiten. Diese sind Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr sowie Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 14 bis 18:30 Uhr. Am Samstag sind wir von 8:30 Uhr bis 13 Uhr für Sie da. Auf Wiederhören. Ansage 4. Kinder- und Jugendpraxis Dr. Annette Krönke. Sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten an. Unsere Sprechzeiten sind von Montag bis Donnerstag von 8:30 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16:30 Uhr. Am Freitag von 8:30 Uhr bis 12 Uhr. Schritt E. E1. Ansage 1. Okay, it's repeating. Do you want to listen again? Or Yeah. you already have Yes. Okay, let's listen again. Then now this one start matching. Okay, number 1 is given. Which one goes with number 2? Listen to only key points and they will lead you to the actual poster or shield. Okay, guys, listen. Then we figure out Sugarman. Schritt E. E1. Ansage 1.
liebe Eltern, dies ist der Anschluss des Kindergartens St. Raphael. Sie rufen außerhalb unserer Bürozeiten an. Der Kindergarten ist von 7:30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. In dieser Zeit erreichen Sie uns auch telefonisch. Natürlich können Sie uns auch eine Nachricht auf Band hinterlassen. Sprechen Sie dazu bitte nach dem Signalton. Ansage 2. Liebe Anrufer, dies ist die Nummer der Kinder- und Jugendbibliothek Berlin. Die Bibliothek ist von Montag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Haben Sie Fragen zur Ausleihe? Dann drücken Sie die 1. Möchten Sie Informationen zu unseren Veranstaltungen? Drücken Sie die 2. Wir danken für Ihren Anruf. Ansage 3. Elektroschuster, guten Tag. Unser Elektrofachgeschäft ist vom 1. August bis zum 8. August wegen Betriebsurlaub geschlossen. Sie erreichen uns wieder ab dem 9. August zu den gewohnten Geschäftszeiten. Diese sind Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr sowie Montag Tag 14 bis 18:30 Uhr. Am Samstag sind wir von 8:30 Uhr bis 13 Uhr für Sie da. Auf Wiederhören. Ansage 4. Kinder- und Jugendpraxis Dr. Annette Krönke. Sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten an. Unsere Sprechzeiten sind von Montag bis Donnerstag von 8:30 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16:30 Uhr. Am Freitag von 8:30 Uhr bis 12 Uhr. Schritt E. E1. Wunderbar. So, we are starting. Fangen wir mit Nummer 4. Let's start with here, the last one. Number 4. Which one goes to number 4? Very fast. Sehr gut. Sehr gut. Nummer 4. A. Nummer 3. C. Super. C. Und Nummer 2. D. Super. D. Sehr gut. Sehr gut. Gute Cohort. You listen. And that's how it comes during final exams. Play it 2 times, or sometimes if you like the examiner is good, you can go 3 times, but normally 2 times. First time, quickly just put your eyes everywhere on your answer sheet. Okay, which one is making sense? Dr. Annette. Okay, I've heard Dr. Annette there, you mark. Kindergarten, it's this one. You don't need to, because the language being used here is higher level. Okay? It's C1 level. You are very far away, but they are what we call indicators. Like you have done, they are good. So now, ganz schnell, quickly, I'm going to explain certain things. Here, Dr. Netta Kronke, Kinder und Jugendärztin. Kinder is children, you know. Jugend is youths. Okay, the youth. So children and youth. Ärztin is doctor. Doctor for children and youth. That's the meaning here. Sprechzeiten. Who can tell me the meaning of Sprechzeiten? Quickly. Sprechzeiten. Consultation time. Consultation. Or you are correct. Another word. Speaking time. Speaking time. Very good. Consultation. Speaking time. Super. From Sprechen here, Sprech und timing. Very good. Termin, Vereinbarung. This is very important. Okay.
You see, here you don't just go to the doctor or anywhere. Termin bedeutet appointment. Vereinbarung, preparation. So first call, want to come on Monday, call them before Monday, Friday or Thursday, then they give you, okay, you can come. So when you go there, haben Sie Termin, you have an appointment here because on your shield it was written Termin Vereinbarung, appointment. Very good. So here, kindergarten, okay, kindergarten. Long time I didn't even know this word we use in English, kindergarten. We didn't even know it was a German word. So what is special here? This is just address. Öffnungszeiten, it's not special, we have talked about it. Opening time. Electro office, the name of the company. Electro-Geschäft. Geschäft, just starting from Geschäft, bedeutet business. Okay. Electro is electronic. So electronic business, your electronic business or your electronic shop meet heads. Also, they do this like back home with a heart, meaning we do it nicely for you. Heads means heart. Geschäftszeiten. You see here, you can, what is that? What is that? What is that here? Sometimes they write Öffnungszeiten, opening time, oder come on, oder Geschäftszeiten. It's the same thing, meaning business time when we are open, or Öffnungszeiten. It's the same. Der Kinder und, okay, Kinder und Jugendbibliothek. Okay, so children and youth library. Here, that's the thing, the separation. Library for children and library for big people in Berlin. Okay, what is important here? Okay. I think these are opening times. Montag bis Freitag, yeah. Samstag up to bis 19 Uhr. And it's smaller here. And to show something very wichtig, important. An gesetzlichen Feiertagen geschlossen. This is the opposite of geöffnet. Remember, on top there we got even here. Okay, geöffnet, opened. Geschlossen, closed. So geöffnet 7 Uhr. Geschlossen 21 Uhr in the evening maybe. So ein gesetzliche, das ist ein wichtiges Wort hier. Very important word. Gesetzlichen, gesetzlichen means legal, okay? Or what do we call in English? Something the government has written everybody to follow. What is that in English? Lawful. Lawful, very good. Yes, lawful. Okay, so they are simply saying it can be on Monday, though we are supposed to open on Monday to Friday. But if they are lawful holidays, short holidays, they are called Feiertage. Here, Feiertag means short holiday, like Christmas Day, New Year's Day, like in Germany, Southern Germany, there are so many holidays for church. Okay, St. Mary's, this and those have been put on the law of Germany. So everybody must close. So they're saying, much as we are open here, but please observe your calendar. Gesetzlichen Feiertagen, we must close. Super lawful. So that's it. So, schneller B. Wie sagen die Personen die Uhrzeit? Wollen Sie noch einmal und gucken Sie an? Oh, we did that. Wie sagen, how do the person mention the Uhrzeit, the time? Halb eins,
10 Uhr oder 4 Uhr nach. This we did. We don't need to waste time. We just müssen wir nur lesen. Beispiel. They are saying listen again and cross out what is correct. Let's just read time. Der Kindergarten ist bis 17 Uhr geöffnet. It's open until 17 hours. Zwei. Die Bibliothek öffnet von Montag, now here, öffnet. Remember, geöffnet means is opened, is opened. But when you see öffnet means opens. That's the only difference. Geöffnet is opened, like past tense. Öffnet opens. Von Montag bis Freitag. I think I heard, anyway, it doesn't matter. 1 oder 13 Uhr, egal means we don't care. Am Samstag ist das Geschäft von, let's assume, 8:30 bis 13 Uhr geöffnet. So on Saturday, the business is open from 8:30, which is 8:30, until 13 hours, bis 13 Uhr geöffnet. 4. Von Montag bis Donnerstag schließt die Praxis okay, halb 5, full stop. So, did he say halb 5 oder 16:30? Because they are simply reminding you it's the same. 16:30 oder halb 5. We did this. Okay. Offizier, Radio, Fernsehen, Ansagen. Privat, Familie, Freunde. So, they're simply saying officially, how is it supposed, the time is supposed to be said. And private, with family, friends, how can you say it? So, offizier, 8:30. Halb 9. 19 Uhr. 7 Uhr. Of course, no, we know 7 Uhr, same country, same land. We know it's not in the morning. That's the meaning here. That's how you gemacht. It's right. Vera Stark. Vera is a lady's person, I think. Vera in English. Vera's Day. Was ist richtig? Lesen Sie den Text auf Seite 65 und kreuzen Sie an. What is richtig? What is correct? Lesen Sie den Text. I think you read the text auf Seite 65. Seite means page. Seite bedeutet page. I think it's here. Yeah. So read this page. Read this text here. Then come and answer. That's what they're saying. Come and answer this question. That's what they're saying. Quickly, before we read the text, always Nummer 1 is given. Vera ist nicht verheiratet. You understand? She's not married. Vera und die Kinder leben in der Schweiz. Veras Ex-Mann wohnt in Norddeutschland. Ex-Mann, you know what it means? Ex-husband, ex-boyfriend.
Vera ist am Abend müde. Müde, tired. Sie geht jeden Tag ins Kino. Jeden Tag bedeutet every day. She goes to the cinema, ins Kino. So before we read, how do we mention every? Jeden or jeden means every. Montag bis Samstag. Auch so, jeden Tag. So when you talk about every day, you have to say jeden, that's the rule. Jeden Tag, every day. Jeden Morgen. Jeden Morgen means every morning. Jeden Morgen. Jeden Abend, every evening. Then they say, please take note for Saturday. Don't say jeden Wochenende. Jedes. So cross out there. Everything is similar. Saturday. Jedes Wochenende. Every night. Nacht. Jede Nacht. Jede Nacht. Not jede. So all these similar. The last different. That's what they're just reminding. It's their rule of the language. For instance, Kenya fangen wir, wann fangen wir an mit Deutschkurs? Kenya 19 Uhr, ja? Okay, Zambia 18, wait, jetzt mal German, 18 Uhr. So, du kannst sagen, jeden Tag Montag bis Freitag lernen wir Deutsch. Jeden Tag, Montag bis Freitag lernen wir Deutsch. Aber jedes Wochenende haben wir kein Deutsch. Aber jedes Wochenende, but every weekend, we don't have German. And this brings me to my sincere apologies. Last Saturday, I'm telling you, my head was totally gone, only to receive a message from Mr. Mike. The students are waiting. I said, Saturday? Yeah, you promised you are going to cover up the time you were sick. I said, oh my goodness, I'm not even at home. It was totally gone. I was even saying, no, me, I was even telling the students, enjoy the weekend, bis Montag, see you next week. I wasn't even reminded tomorrow, Mr. Lukomona, we need to have a makeup. So my apologies on that. I apologize. I'm unfair. Okay. So, sehen Sie die Fotos an und schreiben Sie 6 Sätze über Vera. So, sehen Sie die Fotos an. Ansehen. Look at the photos. Und schreiben Sie 6 Sätze, write 6 sentences about Vera. 2 Sätze sind falsch. 2 Sätze sind falsch. Ihre Partner korrigiert. Korrigiert means correct. So it's going to be false. Then you correct. Okay, it's a game. It's not important. Let's close by reading quickly. Vera's story here. Ganz schnell, kurz Moment. Das klein, ein bisschen klein. Ja. Wann hast du denn mal Zeit, Vera? Wann hast du denn mal Zeit? So, Hauptsatz ist hier ein Sentence. Wann hast du Zeit, Vera?
very important. But don't worry, Denmark. Then means like then. When do you have time, Vera? She's a busy woman. People want to go out with her. So they ask me, then when do you have time, Vera? So Kita, Kinder, okay, something else. Kinder, tags, that's okay. Eins, that is Vera's tag. Tag. This is what she does all day. 6 Uhr aufstehen. Now, no Vera, we are not saying Vera stayed 6 Uhr auf. You have just given 6 Uhr aufstehen, and they'll tell you, write a sentence starting with Vera. It's easy. Vera steht 6 Uhr auf. You complete. So here, their action. 4 nach 7, die Kinder in die Kita bringen. Bringen. Verb, bringen, to bring, yeah? To bring to school, or to take to school. 4 vor 8, die 16 Uhr arbeiten. Arbeiten. She's at work. 17 Uhr, die Kinder von der Kita abholen. Abholen, split verb. Kita is a school for children. Okay, for children, they are cared for there and stuff. I think before grade 1. 17:30 oder halb 6. Kochen. What a busy woman. 18 Uhr. Essen. 18:30 oder halb 7. Mit Tom und Luca spielen. 19:30 die Kinder ins Bett bringen. So when you report, you are told, what does she do? 19:30, we are going to say, okay, sie oder Vera bringt die Kinder ins Bett. 22 Uhr ins Bett gehen. Sie geht 20 Uhr ins Bett. Oder Vera geht 20 Uhr ins Bett. Now we are changing when you put the name. Here it's just action, like we have done before. So I'm just writing out. Plus 4 minutes. Ganz schnell. Hallo, ich heiße Vera Spansky. Looks Polish name. Und bin 33 Jahre alt. Ich bin geschieden und habe 2 Söhne. Tom, okay, geschieden, you know the meaning of geschieden? Divorced. Very good. Und Söhne, 2 Söhne. Sons. Sons. Sehr gut. Wunderbar. Tom ist 4 und Luca 2. Tom und Luca gehen in die Kita. Okay? Like I give an example when you talk about plural. Tom and Luca. So now we are going to say gehen. Gehen. Sehr good, not gehet. If it's Tom alone, gehet. Luca alone, gehet. But both plural, gehen. Gehen in die Kita. Wir wohnen in Stuttgart. Stuttgart is a nice city. That's where the original Mercedes-Benz is made. Wir wohnen in Stuttgart. Mein Ex-Mann lebt. Now, singular. Mein Ex-Mann lebt jetzt in der Schweiz. Schweiz ist Switzerland. Meine Eltern wohnen, meine Eltern. So, wohnen kommt because of plural.
My parents, das heißt Mama und Papa oder Mutter und Vater. Meine Eltern wohnen in Norddeutschland. Ich habe die Kinder, also jeden, also nicht also, okay, also, that's a corrective word, like, so. Ich habe die Kinder also jeden Morgen, jeden Abend und am Wochenende. Natürlich den ganzen Tag. Natürlich. So because the parent, why is she saying my parents live far away? Not Deutschland. Stuttgart is in Süddeutschland South. Then parents are in Nord, maybe North, maybe they're in Hamburg. Also, we don't know. So why is she saying? Because normally when parents are nearby, you can leave your children by their grandma and pa. Okay, that's why she's so busy. Ich habe die Kinder also jeden Morgen, jeden Abend und am Wochenende. Natürlich. Den ganzen Tag. Oh, the whole day. Ganzen Tag means the whole day. Ich hätte gern mehr Zeit für mich. Hätte means like I would like to have. Okay? Ich hätte gern, I would like to have more time for me. For mich. Zum Beispiel, for example, möchte ich mal wieder ins Kino gehen. You see, for example, I'd also like to go to the kino again. Vida. She used to go before maybe getting married and getting the children. Now she wants again wieder ins Kino gehen. Aber am Abend bin ich müde. Kino is in the evening. Aber am Abend bin ich müde. I'm tired. Meine Freundinnen, that's my friends, meaning girlfriends, okay? Friends who are women or feminine. Meine Freundinnen fragen, asking, wann hast du denn mal Zeit, Vera? Like the title. Each time we call you, keine Zeit, no time. Wann hast du denn mal Zeit, Vera? Und ich antworte, Antwort ist the opposite of fragen. Ich antworte, I respond or I answer. Heute nicht. Today not today, nicht, not today. Tut mir leid. I'm sorry. Ich bin total fertig. Ich bin total fertig. I'm totally finished. Yeah, somebody can understand. Heute möchte ich nur noch ins Bett. So, heute möchte ich, today I would like only again noch to be in bed. So she's kaputt. So the friends have got no chance. Any chance, no chance to meet her. So now here, even of our garden, your homework is you put this page, okay? Read it again and now answer these questions. We're gonna check Susan Morgan. They're saying here, was ist richtig? Lesen Sie die Text auf Seite 5 und 6. We have read the text. So cross out now here. Like number 1, Nummer 1. Vera ist nicht verheiratet. Vera is not married.
So that is richtig. Yes, cross. Was ist richtig? Cross, what is correct? Yeah, she said, ich bin geschieden. Nummer 2. Vera und die Kinder leben in der Schweiz. You read. Do they live in Switzerland? Vera's Ex-Mann wohnt in Norddeutschland. Does he live in North Germany? Vera ist am Abend müde. Vera ist tired. Is it true? If it's true, cross. 5. Sie geht jeden Tag ins Kino. She goes every day in the cinema. So if it's correct, you cross. So das heißt, wir sind fertig with this topic. Herr Mukuba, sir, Mukuba, yes, did the students receive, because there were 2 copies, one, this one, just for learning. The questions were not attached to this one. The questions part is another document. Did the students arrive? Because since you got this one, it means the other one also is with Mr. Mike. Did the students get both? We only got the question, so I will just check with Mr. Mike to see if we'll be able to share the other one. You mean you got the questions part? Yeah. No, it should have sent you the other one because there's no way. Because normally when we share, the sharing of the screen is just for the teacher. The student should have in advance the actual text so that even before the teacher comes, they can read through, check some difficult words, translate them, and understand. Okay, wonderful, super. So please contact Mr. Mike for this document we have finished. Students have to have it as well. Or about the document, they already have it. They already have it. They have it. So meaning even the questions, they have it. They have them. Sure. Sorry, sir, what did you say about the question? I thought you were asking about the clarity of the question you sent during the weekend. No. I was talking about this topic. Okay. Because every topic, when at the bottom there are exam questions which are attached. Okay, we already shared all the A1 topics, all of them. Okay, just situated there. Okay, wonderful. Because I wanted to give some other questions they can work on. So students, what you do, go to the question site. I think it's also titled the same way as this one. I remember, yes, my tag, my day, topic, yes, topic. The other one is called my tag, my day, I think Arbeit. Arbeit means work. So please look at those questions, start going through them, and we'll pick them up from there. So, heute wir sind fertig und treffen wir wieder morgen. So, heute sage ich auf Wiedersehen und gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Gute Gute Nacht. Nacht. Morgen. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Is your